So here we discuss the normal Zeeman effect. So we know that the Zeeman effect is the splitting of spectral lines and the presence of the magnetic field. And we have already seen the basic equations of the normal Zeeman effect. So in the normal Zeeman effect, every line split into 3 lines. So the frequencies of those lines are, one is the original frequency nu 0, and other one is having a lesser frequency than the original one, which is nu 0 minus EB by 4 pi m, and the third one is having a greater frequency than the initial line, which is nu 0 plus EB by 4 pi m. And we have already seen the transitions. They corresponds to delta ml equal to plus 1, delta ml equal to 0, and delta ml equal to minus 1. So although there are many transitions, there are only 3 lines because of the 3 selection rules. And we have already seen that without the magnetic field there will be a line, and on the presence of the magnetic field there will be 3 lines. So one is having original frequency and other 2 lines, and the frequency separation between the 2 consecutive levels is EB by 4 pi m. But the normal Zeeman effect is not seen in all elements. It can be seen in some particular elements. So we can say that the normal Zeeman effect occurs in the case of singlets. Singlets means those states having multiplicity 2s plus 1 is equal to 1. 2s plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ s is equal to 0. സോ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, എസ് ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലൊന്നും നമുക്ക് നോർമൽ Zeeman ഇഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് Zeeman ഇഫക്റ്റ്, and the normal Zeeman effect is found in the case of singlets. Singlets are having s is equal to 0. അപ്പോൾ എസ് 0 ആവണമെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കണം. എങ്ങനെയാവുമ്പോഴാണ് സ്പിൻ അപ്പും സ്പിൻ ഡൗണും S1 2 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിലൊക്കെ. സോ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ S1 മൈനസ് S2 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ടോട്ടൽ എസിന് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലേറ്റർ പഠിക്കും മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ S ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോസിബിൾ ആണ്. സോ ദെർഫോർ ദി മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റീസ് 2s plus 1. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 1. സോ ദേ ആർ സിംഗ്ലെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. ആറ്റത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഒരേതുപോലെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റം ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ എസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ, എൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംഗ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസിൽ നമുക്ക് സിംഗ്ലെറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അവിടെ എൻറ്റയർ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ദി എൻ്റയർ ആറ്റം ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എസ്, ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺവെൻഷൻ ക്ലിയർ ആവും. സോ ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോൺ വി ക്യാൻ യൂസ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റം ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും നമുക്ക് സ്മോൾ എസ് കൊണ്ട് എഴുതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺ 1 ഉള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ എസ്സും യൂസ് ചെയ്യാം, സ്മോൾ എസ്സും യൂസ് ചെയ്യാം. But for more than 1 electrons we have to use capital letters. So for more than 1 electron atoms, capital S can be 0, and therefore the multiplicity 2s plus 1 can be 1. So such states are called singlets. So the normal Zeeman effect is found in the case of singlets. So for example,
are helium, zinc, cadmium, mercury, etc. show normal Zeeman effect. So in this case of these materials, J is equal to L plus S. So we use capital letters to represent the entire atom. So since S is equal to 0 for such atoms, J is equal to L alone. So the normal Zeeman effect is exhibited by the atoms having only orbital angular momentum. The spin angular momentum of such atoms is equal to 0 and for the multiplicity is 1. So the normal Zeeman effect applies to transitions between singlet states only. So in this normal Zeeman effect, every line split into 3 lines. So when viewed perpendicular to the magnetic field, so magnetic field apply കഴിഞ്ഞാൽ Zeeman effect ഉള്ളൂ. So suppose we are viewing perpendicular to the magnetic field, every spectral line is found to split into 3 lines. So this is the perpendicular or transverse view. So here the central unshifted line appears in the same position as that of the original line. So this is the central unshifted line. So this is plane polarized with vibrations parallel to the field. So this component is polarized with vibrations parallel to the field and therefore it is called pi components. സോ എച്ച് വൈറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ പി എന്നായിരിക്കും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പി കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ദി അതർ ടു കമ്പോണൻസ് ദീസ് ടു which are separated at a fixed distance from the central line. EB by 4 pi m ആണ് ഫ്രീക്വൻസി വൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും സെപ്പറേഷൻ. These lines are plane polarized with vibrations perpendicular to the magnetic field and therefore they are called sigma components. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ അതിന് എസ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയും. So these are plane polarized with vibrations perpendicular to the magnetic field. So for the central unshifted line, the electric field vector is vibrating parallel to the magnetic field, and for those two lines the electric field vector is vibrating perpendicular to the magnetic field, and these three lines are called a normal triplet. And the phenomena of the splitting of line into 3 lines is called the normal Zeeman effect. But when viewed parallel to the magnetic field, every line is found to split into only 2 lines. So if we have longitudinal view, so suppose we are viewing in such a direction parallel to the magnetic field, then there are only 2 lines. The unshifted line is absent. So one is having a high frequency and other is having a lower frequency. They are circularly polarized in opposite directions. Circularly polarized, both are circularly polarized. The experimental setup is also for the Zeeman effect is also there on the syllabus. That is an assignment for you. So on the normal Zeeman effect, every line split into 3, and this is possible only for the singlets, and there are 3 lines. One is central pi line and 2 sigma lines. So for the for doublets or triplets etc., we get the anomalous pattern. So normal pattern is there only for the singlets. So in the absence of field there is only 1 line, and the presence of the magnetic field there are 3 lines. So this is normal Zeeman effect. We have already discussed the theory of
normal Zeeman effect. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. So we know that this energy in the absence of magnetic field is En alone, and in the presence of the magnetic field the energy is this En plus the magnetic energy. So the magnetic energy is equal to minus mu dot b minus mu b cos theta. So mu can be written as the gyromagnetic ratio times the ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ സിംഗ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു S0 ആണ്. സോ J is equal to L alone. So they are having only orbital angular momentum, and therefore they are having magnetic dipole moment due to orbital angular momentum. അപ്പോൾ ഇത് mu L ആയിരിക്കും. So this is equal to minus mu L is equal to minus G E by 2m into J ആണ് mu വരുന്നത്. So here J is equal to L alone, and we have already seen that when J is equal to L alone, G is 1. The Lagrange factor for orbital motion is 1. So this is minus E by 2m into L. So minus into minus E by 2m L cos theta. Cos theta is the angle between L and the magnetic field, and we have already seen the diagram for that. And this is plus minus minus plus E by 2m L into cos theta. Cos theta is equal to ml cross h divided by root of L into L plus 1 cross h. So that is നമുക്കറിയാം LZ by L cancel ചെയ്തു പോയി. So LZ is ml cross h, E by 2m ml cross h. So EH cross by 2m is mu b. So into b നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, mu b. So into b is there, b is there. So EH cross by 2m is mu b, the Bohr magneton, mu b into ml. So ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. വേറൊരു രീതിയിലും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി is omega times Jz. So where Jz is the z component of the total angular momentum. അപ്പോൾ ഈ സിംഗ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ Jzന് പകരം അത് Lz ആയിരിക്കും, കാരണം J എന്ന് പറയുന്നത് L alone ആയിരിക്കും, since S is equal to 0. So um is equal to omega Lz. Omega നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Omega is equal to G into E by 2m into B. So G E by 2m B. So orbital motion is G1 ആണ്. So this is E by 2m B. So G is 1, so we don't have to put it. Lz is ml cross h. So ഈ ക്രോസ് എച്ചും കൂടെ എടുത്ത് H cross by 2m mu b b ml. So you can find out the interaction energy in both ways. You can use minus mu b cos theta equation, or you can just use the equation that is omega times Lz Jz. Omega times Jz ആണ്. ഇവിടെ സിംഗ്ലെറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് omega times Lz ആയത്. So magnetic interaction energy or energy of precession is equal to the product of angular velocity and the projection of J along z axis or magnetic field direction. So you can easily find out this using this expression also.
So let the energy of the atom on the absence of field is E0. Then the energy of the atom on the presence of the field is given by E equal to E0 plus this magnetic interaction energy ml into mu b b. So E0 is the energy in zero field or in the absence of the field. So this is the energy of the atom in the field. So suppose we have two levels having initial energy E0 prime and E0 double prime. So this is our initial state and this is our final state. So the corresponding ML is ML prime and ML double primes respectively. So the energy of the upper state on the field is given by E prime is equal to E0 prime plus ML prime into mu BB. And the energy of the lower state E double prime is equal to E0 double prime plus ML double prime into mu BB. So whenever an electron makes a transition from this to this, so in the absence of field, this is E0 prime and E0 double prime. So when the electron atom radiates in the absence of field, there will be only this lines having energy E0 prime minus E0 double prime and the corresponding frequency nu is this energy difference divided by H. E0 prime E0 double prime by H. But in the presence of the field, when the atom radiates, the energy is equal to E prime minus E double prime is equal to E0 prime minus E0 double prime plus mu BB is a common factor, ML prime minus ML double prime into mu BB. So E0 prime minus E0 double prime. So this is nothing but delta ml into mu BB. So we know that delta ml can have three values 0 plus or minus 1. So when delta ml is equal to 0, this is having energy E0 prime minus E0 double prime. And when delta ml is 1, this is having energy E0 prime minus E0 double prime plus mu BB. And when delta ml is minus 1, this line is having energy E0 prime minus E0 double prime minus mu BB. So there are three lines. So one is having frequency as that of the original line. So the second line is having the frequency equal to mu 0 plus mu BB by H. So we have already discussed this details, and mu 0 minus mu BB by H. So there are three lines because of the three selection rules. There may be more transitions, more than three transitions, but some transitions will give the same energy and therefore only three lines. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ 9 ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിൽ ഓരോ ത്രീക്കും സെയിം എനർജിയാണ് വന്നത്. സോ ദർ ആർ ഓൺലി ത്രീ ലൈൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ത്രീ സെലക്ഷൻ റൂൾസ്. So here delta ml equal to 0 gives the pi component which is polarized parallel to the field, and delta ml equal to plus or minus 1 gives the sigma components which are polarized perpendicular to the field. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് സിഗ്മ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ സം ആയിരിക്കും പൈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈനിനായിരിക്കും മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരുന്നത്. സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി പൈ ലൈൻ ഇസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സിഗ്മ ലൈൻസ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും പൈ കമ്പോണൻറ്റിന് ഉണ്ടാവുക. So we can say that when viewed perpendicular to the field, delta ml
as plus or minus 1 corresponds to plane polarized perpendicular to the field. Polarized perpendicular to the field, which is the sigma component or S component. Delta ml equal to 0 means plane polarized parallel to the field, which is called the pi component. So when viewed parallel to the field, delta ml equal to plus or minus 1 is circularly polarized. And delta ml equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് forbidden ആയിരിക്കും, ആ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. When viewed parallel to the field, delta ml equal to 0 is forbidden. So these are called the polarization rules for Zeeman effect. Polarization rules. Rules for Zeeman effect. So the selection rules are given by delta ml is equal to 0 plus or minus 1. So we have already studied this. So this is the selection rules for the magnetic quantum number ml. Magnetic quantum number due to orbital motion. mj days തന്നെയാണ് delta mj is equal to 0 plus or minus 1. ഇത് നമ്മൾ later പഠിക്കും. So these are the selection rules and these are the polarization rules. സോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ എമ്മിൽ ഇട്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംഗ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോർമൽ Zeeman ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. സിംഗ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആറ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇടുന്നു. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി ഡെൽറ്റ ഇ when placed in the magnetic field is given by omega Lz for singlets, and it is generally omega Jz. So and while calculating this we found that it is equal to G into EB by 2m Lz. Lz is ml cross h. So G is 1 and therefore it is EB by 2m ml cross h. H cross by 2m is mu b. So mu bb ml. So this is the interaction energy. So now the interaction energy in wave number units is given by. So we know that this is the energy difference. Delta E by H will give the frequency, and nu divided by C gives the corresponding wave number. So delta E by Hc gives the interaction energy in wave number units. So this is represented as minus delta T, and this is equal to mu bb ml divided by Hc. So mu b as the Bohr magneton, Eh cross by 2m b ml divided by Hc. So H cross can be written as H by 2 pi. H by 2 pi. So H and H will cancel, and we have EB by 4 pi mc into ml. So this EB by 4 pi mc is called the Lorentz unit, and therefore minus delta T, that is the interaction energy in wave number units, is given by ml into L prime, where L prime is the Lorentz unit, EB by 4 pi mc. So ഈ ലോറൻസ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ SI യൂണിറ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. CGS യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ അത് L പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് EH by 4 pi mc സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ജി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഇവിടെയും ജി ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മുടെ സിംഗ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ജി 1 ആയതുകൊണ്ട് ജി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താണ്. സോ ആക്ച്വൽ ലോറൻസ് യൂണിറ്റ് L പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു EB by 4 pi mc in SI units, and in CGS units it is G into EH by 4 pi mc square.
So from this we can see that the wave number separation between any two consecutive Zeeman levels is L prime. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ EB/4πm എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് നമ്പർ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് frequency by C ആണ് E by 4πmc, which is equal to 1 Lorentz unit. So in the presence of the magnetic field, every line split into 3, and the wave number separation between two lines is 1 Lorentz unit, which is equal to EB/4πmc. And also we see that this frequency separation is EB/4πm, and the wave number separation is EB/4πmc, which is proportional to the magnetic field. So when we increase the magnetic field, the separation between the lines also increases. So in the absence of field, we have only one line. So in the presence of the field, we have three lines when viewed perpendicular to the field. So when we increase the magnitude of the magnetic field, we can see that the separation between the lines also increases because it is proportional to B. So the central line is unshifted, but these two lines shift. So the separation is EB/4πm. So as B increases, the separation distance also increases. അത് സിമെട്രിക്കലി ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് പോകും. So as field increases, the two lines will shift from the central line, so at a greater distance. Okay, thank you.